Hi, this is S.RAJALAKSHMI, and today we are going to discuss the provisions of ITC under GST. So GST la ITC and ITC stands for Input Tax Credit. Input Tax Credit na enna artham? So consider yourself purchasing a product. So na ennoda business kaga or product purchase pandren. It can be goods or services or both, which is supposed to be used in the course or furtherance of business. So course of furtherance of business kaga na use pandren appadina, what will I pay for it? When I purchase, I'll be paying GST to the government. So நான் GST கொடுக்கும்போது நான் யார்கிட்ட பே பண்ணுவேன்? கன்சிடர் யூ ஆர் பேயிங் டேக்ஸ் அண்டர் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் மெக்கானிசம். ஸோ ரெசிபியன்ட் சப்ளையருக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணும்போது ஹீல் பே ஜிஎஸ்டி ஆல்சோ. ஸோ ஜிஎஸ்டியும் சேர்த்து தான் சப்ளையருக்கு பே பண்ணுவார். சப்ளையரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? அவர் ஜிஎஸ்டியை ரெசிபியன்ட் கிட்டே இருந்து கலெக்ட் பண்ண ஜிஎஸ்டியை he has to pay it to government. So supplier's responsibility is to pay the GST amount collected to the government. Once supplier அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாருன்னா the GST amount that we have paid to be used for business purposes எங்க வந்து திரும்ப கிரெடிட் ஆயிடும்? It will once again be returned back to us by the government. So recipient கிட்ட business purposesக்காக நான் purchase பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, if I have got any goods, services or both அப்படின்னா, the GST that I have paid will come back and it will be credited in my e-credit ledger. So e-credit ledger na enna artham? GST பொறுத்த வரைக்கும் we have 3 ledgers. So அதுல one of the ledger will be my e-credit ledger. So e-credit ledgerல என்ன ஆகும்? நான் என்னோட business purposesக்காக GST pay பண்ணியிருந்தேன்னா the ITC amount will be automatically credited by the government into my e-credit ledger. இந்த e-credit ledger வச்சு நான் என்ன பண்ணலாம்? Suppose I have a liability to pay to government. இந்த மாசம் நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும் அப்படின்னா I can use this ITC amount to set off my liability. So இந்த credit ledgerல உள்ள ITCயை வச்சு நான் பே பண்ண வேண்டிய liabilityயை set off பண்ண எனக்கு முடியும். So this is the concept of business continuity when there is a continuous chain of credits flowing between the supplier and the recipient. So the ultimate customer என்ன பண்ண முடியாது? ITC avail பண்ண முடியாது. This is all about input tax credit. So with this basic understanding, let us now go to the provisions of input tax credit. Input tax credit எப்போ எடுக்கணுங்கிற மாதிரி details we'll discuss it. So first, for the simple example, let us consider there is a manufacturer and the manufacturer என்ன பண்றாரு? He is selling goods to a wholesaler. So wholesalerக்கு விக்கும்போது it is sold for 100 rupees, 10 rupees is the GST. Assume GST is for assumption purpose. So டோட்டலாக 110 ரூபாய் பே பண்ணுறாங்க. அந்த 110 ரூபாயில் the 10 rupees GST that the wholesaler has paid to the manufacturer will be credited to the e-credit ledger. So let us consider அதே மாதிரி the flow of credit will continue. Retailer வந்து he is selling it for 120 rupees now. Already the 10 rupees will be credited to the e-credit ledger. So இந்த இடத்துல credit ஆகும்போது 12 minus 10 balance 2 rupees மட்டும் என்ன பண்ணா போதும்? Retailer governmentக்கு pay பண்ணா போதும். So the chain will go on continuing until it reaches the consumer. Once it reaches the consumer, there is no need to claim any ITC. Consumer ITC avail பண்ண முடியாது. Okay, so we'll study the provisions of ITC. Section 17, 16, 17, 18. More sections இருக்கு. We are going to study input tax credit. Section 16 talks about eligibility and conditions to claim ITC. ITC நான் claim பண்ணணும்னா what are all the considerations and conditions that need to be satisfied in so with section 16. Section 17 I am going to study about what is blocked credit, when to use credit and அதை எப்படி apportion பண்ணணும்ங்கறத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். And section 18 special cases relating to ITC, exempted taxable ana, taxable exempted ana, what should I do with the ITC available ங்கறத பத்தி படிக்கிறோம். So first we must understand ITC na என்ன, எப்போ ITC avail பண்ணனும், block credit and other conditions section 17 ல படிப்போம். And section 18 ல other special cases பத்தி நம்ம படிப்போம். So to begin with, let us start with section number 16. So section 16 ல first 4 subsection படிக்க போறோம். 16.1, 16.2, 16.3 and 16.4. 16.1 talks about eligibility and conditions to claim ITC. So this is a very simple provision. எப்போ ITC claim பண்ண முடியும்ங்கறத describe பண்றது section 16. Section 16.2 there are 6 conditions and the 6 conditions satisfy பண்ணா மட்டும்தான் a registered person can claim ITC. And section 16.3 capital goods க்கு ITC எப்படி claim பண்ணணும்னு கொடுத்திருக்காங்க. And on section 16.4 what is the time limit for availing ITC ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So consider we are going to revise 4 subsections 16.1, 2, 3, 4. 16.1 ல என்ன சொல்லிருக்காங்க? What are the eligibility and conditions to claim ITC. 16.2 ல என்ன சொல்லிருக்காங்க? What are the 6 conditions that need to be satisfied to avail ITC by a registered person. 16.3 ல ITC on capital goods. 16.4 ல what is the maximum time limit to avail ITC.
Regarding section 16, we have 4 rules that are being applicable. என்னென்ன ரூல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரூல் நம்பர் 36, 37, ரூல் நம்பர் 37A, அண்ட் வி ஆல்சோ காட் ரூல் 86B, 86A. ஸோ மொத்தம் இந்த 5 ரூல்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத we are going to study. So there are rule number 36, 37, 37A, 86A and 86B. So section 16 there are 4 subsections and also there are 5 rules that needs to be completed. So அதுக்கு முன்னாடி before we proceed into section number 16, we must first understand what is input. GST ITC எதெதுக்கெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். For example, consider you are purchasing any input. Inputனா என்ன? It is going to be used in your business. நான் பிஸ்னஸ்க்கு ஸ்டாக் வாங்குறேன், பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பொருள் வாங்குறேன்னா அதர் தேன் கேபிட்டல் குட்ஸாக இருந்ததுன்னா we call it as input. அந்த இன்புட்டை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது I can get ITC. செகண்ட், நான் பிஸ்னஸ்க்காக என்ன வாங்கலாம்? I can get capital goods. For example, consider நான் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது I can buy plant and machinery or equipments, whatever be it. கேபிட்டல் குட்ஸாக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னா நான் வாங்குற கேபிட்டல் குட்ஸ்க்கான ஐடிசியும் என்னால் அவைல் பண்ண முடியும். அண்ட் கன்சிடர் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் இன்புட் சர்வீசஸ் ஃபார் யோர் பிஸ்னஸ். இஃப் யூ கோயிங் டு கெட் எனி இன்புட் சர்வீசஸ்னா நான் வாங்கும்போது வாட் எவர் ஜிஎஸ்டி ஐ எம் பேயிங் ஐ கேன் கிளைம் இட் அஸ் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். பட் வாட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் வி ஷுட் ரிமெம்பர்? அதில் வி ஷுட் யூஸ் இட் ஆர் இன்டெண்டட் டு பி யூஸ்ட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸாக இருக்கணும். இட் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஃபார் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். Then what is input tax? Whatever amount that I pay to government is my input tax, and whatever amount that is credited back to me, it is called as input tax credit. So first we'll go to section number 16. So section number 16 la enna sollirukanga? First section la what is the eligibility and conditions for taking ITC. Section 16.1 la we'll start discussing it. So section 16.1 is very simple. ITC நான் பர்ச்சேஸ் அப்போ ஜிஎஸ்டி பே பண்ணியிருக்கேன். நான் பர்ச்சேஸ் அப்போ பே பண்ண ஜிஎஸ்டி என்னோட ஐடிசியாக உள்ள வரணும். தட் இஸ் என்னோட இ கிரெடிட் லெட்ஜரில் கிரெடிட் ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கணும்னா யூ மஸ்ட் பி எ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? என்னால் ஐடிசி அவைல் பண்ண முடியும். ஸோ ஒன்லி எ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இஸ் என்டைட்டில் டு டேக் ஐடிசி. Of what? Goods, services or both. But what is a very important condition? It should be used or intended to be used in the course of furtherance of business. So அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் the amount that you have paid for purchasing will be credited to your e-credit ledger. So what is 16.1 saying? A registered person, if it is entitled to take ITC, எப்போ? When he is using it or intending to use it in the course of furtherance of business, and the amount shall be credited to his e-credit ledger. This is 16.1. 16.2 என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அடுத்து 6 கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 6 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனால் ஐடிசி எடுக்க முடியும். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி 6 கண்டிஷன்ஸ்? இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். தி 6 கண்டிஷன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வீல் ஸ்பிளிட் இட் இன்டு 2 ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ். ரெசிபியன்ட் என்னெல்லாம் பண்ணணும், சப்ளையர் என்னெல்லாம் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபியன்ட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெசிபியன்ட் டேக்ஸ் பே பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கான எவிடன்ஸ் அவர் கையில் இருக்கணும். ஸோ டேக்ஸ் பேயிங் டாக்குமெண்ட் யார் கையில் இருக்கணும்? ரெசிபியன்ட் கையில் இருக்கணும். ஸோ டேக்ஸ் பேயிங் டாக்குமெண்ட் மோஸ்ட்லி வில் பி த டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஆர் எனி அதர் டாக்குமெண்ட் விச் வில் ஸ்டடி இன் த ரூல் இன் தி நெக்ஸ்ட் செக்ஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபியன்ட் கையில் என்ன இருக்கணும்? டேக்ஸ் பே பண்ணதுக்கான டாக்குமெண்ட் இருக்கணும். செகண்ட் கேஸ், recipient should have received the goods. So recipient அவரோட குட்ஸை ரிசீவ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? ஐடிசி அவைல் பண்ண முடியும். இது குட்ஸோட கேஸில் recipient has received the goods or service or both, whatever may be. தேர்ட் கேஸில் recipient should has filed as GSTR 3B. 3B ரிட்டர்ன்ஸ் recipient ஃபைல் பண்ணால் மட்டும்தான் ஐடிசியை அவரால் அவைல் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஐடிசி அவைல் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் GSTR 3B ஒன்லி. ஓகே. சப்ளையர் சைடில் என்ன 3 கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா சப்ளையர் ஷுட் ஃபைல்ட் ஹிஸ் GSTR 1. அவர் 1 ஃபைல் பண்ணாதான் நமக்கு இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் வந்து இ கிரெடிட் லெட்ஜரில் விடும். அண்ட் ஆல்சோ ஹீ மஸ்ட் ஹவ் ஃபைல்ட் ஹிஸ் GSTR 3B. GSTR 3B ஃபைல் பண்ணால் மட்டும் போதாது. தேர்ட் கண்டிஷன், ஹீ ஷுட் ஹவ் பெய்ட் த டேக்ஸஸ் அண்ட் இட் ஷுட் நாட் பி பிளாக்ட். அவரோட கிரெடிட் ஷுட் நாட் பி பிளாக்ட். அவர் பே பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து ஷுட் பி எலிஜிபிள் டு பி ஐடிசி அவைல் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிளாக இருக்கணும். So what are all the 6 conditions that needs to be satisfied? First, recipient side 3 conditions, supplier side 3 conditions. Recipient side என்னென்ன condition satisfy பண்ணணும்? Tax paying document இருக்கணும். He should have received the goods and services or both. And third condition, recipient should have filed his GSTR 3B. When we come to the supplier side, GSTR 1 file பண்ணிருக்கணும், 3B file பண்ணிருக்கணும், and also he should have paid the taxes to the government properly. So இந்த conditions 6 satisfy ஆயிருந்தா மட்டும்தான் the recipient can claim ITC.
These are the 6 conditions which are needed to claim the ITC. Okay, then we'll go to section 16.3. Before proceeding with this section, we'll finish off what is 16.1, 2, 3, 4 as we discussed. So section 16.3 la enna sollirukanga appadina, no depreciation under Income Tax Act and GST ITC should be claimed together. For example, consider you are purchasing a machinery for 1 lakh and GST on that machinery is 18,000. So total value நீங்க bill value எவ்வளவு கொடுத்திருக்கீங்க? 1,18,000 கொடுத்திருக்கீங்க. So what section number 16.3 says is, நீங்க balance sheetல plant and machinery னு record பண்ணும்போது, if you're going to record the value of plant and machinery as 1 lakh னு ஒரு situation consider பண்ணிக்கோங்க, that is without GST. அதே மாதிரி balance sheetல நீங்க plant and machinery record பண்ணும்போது 1,18,000 நீங்க record பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. There are two situations. So in the first situation, you have not considered GST. Appo, you can take ITC of 18,000 in the GST portal. ஏன்னா இந்த 1 lakh தான் நான் depreciation கொடுக்க போறேன் as per Income Tax Act. 18,000 ITC component நான் include பண்ணல. So ITC component க்கு GST வராது. So GST ல நான் என்ன avail பண்ணிக்கலாம்? கண்டிப்பா ITC avail பண்ணிக்கலாம். So plant and machinery, if it is on purchase price, you can claim GST ITC. அப்படி இல்லாம invoice value ல நான் balance sheet ல record பண்ணியிருக்கேன், that is 1,18,000 including GST நான் record பண்ணியிருக்கேன்னா, GST ல you are not eligible to take ITC of 18,000. ஏன்னா capital goods க்கு ஒன்னு Income Tax Act படி depreciation எடுக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா GST ல ITC எடுக்கணும். We are not supposed to take both of it together. Okay, so this is section number 16.3. There is no depreciation under section 32 of income tax and ITC on GST component that should be taken together. Next, the last section, section 16.4. Section 16.4 la enna kuduthirukanga? Very simple. What is the last date to take ITC for invoices or debit note? So last date to avail ITC enna date appadina, consider for 24-25 financial year there are certain bills, you have purchased some goods and அதுக்கு நீங்க ITC avail பண்ணணும்னா அந்த financial year முடிஞ்சி March, that is April 24 to 25 year முடிஞ்சி November 30th குள்ள, November 30th 2025 குள்ள, okay, November 30th of the year குள்ள நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ITC avail பண்ணியிருக்கணும். அதை தாண்டிச்சுன்னா we are not supposed to take ITC. And also ஒருவேளை நவம்பருக்கு முன்னாடியே if you are filing your annual return and your books of accounts are being closed அப்படின்னா அந்த earlier date of filing annual return. Consider அக்டோபர்ல நான் annual return file பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா only till October you can claim ITC. I hope the point is clear. So it is 30th November of the next financial year or date of filing annual return, whichever is earlier, whichever comes first, that date, until that date you will have to file your annual return. So it is simple, it is 30th November or due date of filing annual return if it is filed before 30th November. And also ITC என்னால claim பண்ண முடியாது certain situationsல. எப்போ ITC நான் fraud, misstatement, suppression of facts மூலமா avail பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா it is not allowed. Supplier has not filed GSTR 1னா 2B ல reflectே ஆகாது உங்களுக்கு. So you can't claim your ITC. And details of ITC, if it is not shown in your 2B, you can't claim, and you can't claim in excess credit as well. So this is all about section 16.1, section 16.2, 16.3 and 16.4. To show it very simply, நம்ம என்னென்ன sections படிச்சிருக்கோம்? 16.1, 16.2, 16.3 and 16.4. So what does section 16.1 says? If you are a registered person and you are claiming ITC, ITC எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும்? For your business purpose or close or furtherance of business இருந்துச்சு அப்படின்னா, then the GST amount that you have paid will be credited to your e-credit ledger. Okay, this is 16.1. What does section 16.2 says? There are 6 conditions and the 6 conditions satisfy ஆனா மட்டும்தான் you will be eligible to claim ITC on goods. என்னென்ன 6 conditions பார்த்தோம்? For supplier you have 3 conditions, for recipient you have 3 conditions. Supplierக்கு என்னென்ன 3 conditions பார்த்தோம், recipientக்கு என்னென்ன பார்த்தோம்? You must have the tax invoice or the tax paying document. You should have received the goods or services or both. You should have filed your 3B returns. Supplier க்கு என்னென்ன conditions பார்த்தோம்? He should have filed his GSTR 1, he should have filed his GSTR 3B, and also he must have paid the taxes to the government. So this is all about section 16.3. Section 16.2 and 16.3 ல என்ன பார்த்திருக்கோம்? Depreciation and GST ல ITC
for capital goods. We are not talking about any other goods here. It is only for capital goods. On capital goods, depreciation under 32 of Income Tax Act and GST ITC for capital goods cannot be taken together. You can't take both together. And 16.4 talks about the last day to avail ITC. So what is the last day to avail ITC? It is either 30th November following the year end, following the financial year end, or date of filing annual return if it is earlier, whichever is earlier. So this is all about section 16, 1, 2, 3 and 4. Now we'll discuss rule number 36, 37 and 37A. In the mono rules we'll start discussing. So rule 36 la enna sollirukanga, few documents are required for claiming ITC. Our condition la first condition nama paathom. So what are all the documents that are needed to claim ITC, and on the document la enna details irukanumgirudha rule number 36 la kuduthirukanga. So first, documents can be either invoice issued by the supplier or it can be self-invoice in case of reverse charge. Reverse charge la self-invoice kuduthirukkom. So if you have issued self-invoice na, you can use your self-invoice to claim ITC. Then it can be debit note or credit note. You can use bill of entry in case of imports and exports, and revised invoice, and documents by input service distributor, which will study in CA final. So என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கையில் வச்சிருக்கலாங்கிற லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரூல் நம்பர் 36ல. அண்ட் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும்? வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் சார்ஜ், வாட் இஸ் த குட்ஸ் விச் ஆர் பீயிங் சோல்ட், HSN ஆர் சர்வீஸ் கோட் என்ன இருக்கணுன்றது வேணும், வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை என்னங்கிறது வேணும். யூ ஷுட் நோ தி GST ஆஃப் சப்ளையர் அண்ட் ரிசிபியர், அண்ட் தி பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி மென்ஷன். ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெளிவாக கொடுத்துருக்கணும். This is rule number 36. Next we'll go to rule number 41. Section number 41 and rule 37A. So we'll finish rule 37A and before we go anything. So rule 37A enna kuduthirukanga, if a recipient has availed ITC on 3B and GSTR 1 is filed by the supplier. So what is given is, as a recipient, generally sollanuna, if you are a recipient appadina, you must make sure that your supplier should file his GSTR 3B before 30th September. So supplier எப்போ GSTR 3B file பண்ணியிருக்கணும்? Before 30th September. Supplier GSTR 3B 30th September குள்ள file பண்ணலைனா, as a recipient, you must reverse the ITC that you have claimed from the supplier on or before 30th November குள்ள நீங்க திரும்ப கொடுத்துருக்கணும். The recipient has to reverse the ITC on or before 30th November. அப்படி அவங்க பண்ணலைனா, interest will be applicable at the rate of 18%. So rule 37A la enna nyabagam vechukanum, if you are a recipient, you have to check if your supplier has filed 3B before 30th September. Supplier 1 மட்டும் ஃபைல் பண்ணியிருக்க கூடாது, 3Bயும் ஃபைல் பண்ணி அவர் லைபிலிட்டி எல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணிட்டாராங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஒருவேளை அவர் பே பண்ணலைன்னா, your responsibility is to reverse the ITC on or before 30th November. That is rule 37A. And அதில் 2 conditions இருக்கு. There are some explanations which are given. We'll talk about the explanation after completing rule 37. So rule 37 la enna sollirukanga, consider there is a supplier who sold to you, you are the recipient. So in the condition la, the recipient has to pay to the supplier. Recipient எத்தனை நாளைக்குள்ள supplier க்கு pay பண்ணியிருக்கணும்? Within 180 days from the invoice date, either wholly or partly. If is not failing na, எவ்வளோ அமௌண்ட் அவர் பே பண்ணலையோ அதுக்கான ப்ரொபோர்ஷனேட் ஐடிசியை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். Consider there is a bill of 1 lakh and 18,000 is the GST. நீங்கள் சப்ளையருக்கு பே பண்ணலை, பட் சப்ளையர் என்ன பண்ணிட்டாரு? GST ஃபைல் பண்ணிட்டாரு, GSTR 1 ஃபைல் பண்ணிட்டாரு. recipient has taken the credit of 18,000. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் இந்த 1 lakh பேமெண்ட்டை within 180 days of the invoice சப்ளையருக்கு பே பண்ணியிருக்கணும். if you are the recipient. Assume you are not paid 1 lakh entirely. You must reverse the 18,000 accordingly. அப்படி நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணலைன்னா, you will be liable to pay 18% interest. Okay. Consider you have paid 50,000 and not paid 15,000. So how much amount should be reversed from the ITC utilized? 9,000 should be reversed. 9,000 need not take any action. So you must reverse back அதோட proportionate amount. 18,000ல பாதி ரிவர்ஸ் பண்ணணும், பாதி பே பண்ணிட்டீங்கன்னா பாதி ரிவர்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? And then there is no need to reverse ITC. என்ன கேசஸ்ல டாக்ஸ் RCMல பே பண்றேன்னா, it is the recipient who is going to ultimately pay the tax. அப்ப recipient என்ன பே பண்ண வேண்டாம், அந்த டாக்ஸை திரும்ப கொடுக்க வேண்டாம். And if it is deemed supply without consideration under section 7(1)(c), so deemed consideration without supply இருந்துச்சு, without consideration இருந்துச்சுன்னா காசே கொடுக்க மாட்டோம். So in the rule 37 will not be applicable. And also third party payment இருந்தா, that is
சப்ளையரோட லைபிலிட்டியை ரெசிபியன்ட் தான் பே பண்ணவே போகிறாங்க அப்படின்னா there is no need to reverse the ITC. பட் இதில் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா once you have made the payment to the supplier, you can re-avail the ITC that is being blocked. So rule number 37A ல என்ன பார்த்தோம்? recipient supplier வந்து 3B ஃபைல் பண்ணிட்டாரான்னு செக் பண்ணணும் before 30th September. If he is not filing his 3B, then recipient should reverse the ITC on or before 30th November. Second 37 ல என்ன பார்த்துருக்கோம்? recipient should pay the supplier before 180 days of invoice. அப்படி பே பண்ணலைன்னா proportionate ITC அவரை ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும். Next we'll talk about rule 86A and 86B. So rule 86A ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா it is very simple. The commissioner in the GST department can restrict you or prevent you from using the ITC in the e-credit ledger. எப்போ? When he has reasons to believe that நீங்க fraudulent-ஆ தான் இந்த ITC-யை அவைல் பண்ணியிருக்கீங்க. எந்தெந்த கேசஸ்ல? For example, ITC availed on the basis of tax invoice and documents. அதாவது நீங்க கையில ஒரு இன்வாய்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, பட் அந்த இன்வாய்ஸ் கொடுத்தது ஒரு நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் பர்சன், இல்லாத ஆள்கிட்ட இருந்து போகஸ் இன்வாய்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க. நீங்க குட்ஸே ரிசீவ் பண்ணல, வெறும் டம்மி இன்வாய்ஸ் மட்டும் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க. ஆர் நீங்க வாங்கின இன்வாய்ஸோட டாக்ஸை கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் பே பண்ணல. So the proper officer can prevent you from utilizing the ITC. மூணு condition: non-existent supplier, not received the goods, or taxes not paid. And also, if the ITC is found to be received from a person who is a non-existing person, or if you are not conducting person, not conducting any business, or registered person வந்து tax invoice இல்லாம ITC எடுத்தார் அப்படின்னா maximum 1 year-க்கு the officer has the rights to block you from using the ITC in the e-credit ledger. Okay. Next, we'll discuss about rule number 86B. So, rule number 86B is very simple. What rule number 86B says? If, for example, ஒரு monthல உங்களோட turnover exceeds 50 lakh அப்படின்னா, if your turnover is exceeding 50 lakh in a particular month அப்படின்னா, at least 1% of the ITC tax liability should be paid from the e-credit ledger, sorry, e-cash ledger. And e-cash ledgerல இருந்து நம்ம கண்டிப்பா 1% amount அது pay பண்ணணும். For example, இப்போ ஒரு மாசத்துல உங்களோட டர்ன் ஓவர் வந்து எக்ஸீட்ஸ் 50 லேக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் மேக்கிங் அ டர்ன் ஓவர் சேல்ஸ் ஆஃப் 51 லேக். நீங்க 51 லேக் சேல் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல 99% ஆஃப் த லைபிலிட்டி கேன் பி பேட் யூசிங் தி இ கிரெடிட் லெட்ஜர். 1% ஆஃப் தி லைபிலிட்டி கண்டிப்பா நீங்க கேஷ்ல தான் பே பண்ணி செட்டில் பண்ணணும். எப்போ? when your monthly turnover of a taxable supply, it does not include any exempted supply, when your monthly taxable supplies exceeds 50 lakh, at least 99% you can use your credit ledger, that is not a problem. 1% should be paid in cash. Of what? Of the GST amount. நீங்க கட்ட வேண்டிய GST-ல 1% நீங்க எதுல தான் பே பண்ணணும்? கண்டிப்பா கேஷ்ல தான் பே பண்ணணும். So consider the example. If for example your GST liability is 18 lakh that you are making a taxable, உங்களோட சேல் வந்து 100 லட்சம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 18 லட்சம் நீங்க GST பே பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த 18 லட்சத்துல 99% can be paid using your e-credit ledger. 1% of your GST liability 18 லட்சத்தை நான் எதில் தான் பே பண்ணணும்? கேஷ் மூலமாக மட்டும்தான் பே பண்ணணும். தட் இஸ் 18 lakh is the GST liability for the month. அதில் 99% 17.82 lakhs you can use it paid using your ITC or e-credit ledger balance amount. Balance உள்ள cash payment I must pay using my cash ledger only. And இது யார் யாருக்கெல்லாம் applicable கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு situation கொடுத்துருக்காங்க. So there are 4 people to whom this is not applicable. For example, income tax அந்த பிஸ்னஸோட பார்ட்னரோ, இப்போ நீங்கள் ஒரு கன்சர்ன் வச்சுருக்கீங்க, அந்த கன்சர்னில் பார்ட்னரோ ப்ரொப்ரேட்டரோ இருக்காங்க, அவங்க இன்கம் டேக்ஸ் போன 2 ஃபினான்ஷியல் இயர்ஸில் 1 லட்சத்துக்கு மேலே கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணிட்டாங்கன்னா for them rule 86B is not applicable. அந்த கன்சர்னுக்கு 86B is not applicable. Second one, கவர்மெண்ட்டுக்கு 86B is not applicable. Third one, ஜிஎஸ்டியில் ஆல்ரெடி நான் ரீஃபண்டே 1 லேக்குக்கு மேலே வாங்கியிருந்தேன்னா 86B is not applicable. அண்ட் ஃபோர்த் கண்டிஷன், அந்த இயரில் அப் டு த செட் மந்த் ஆல்ரெடி நான் கியூமுலேட்டிவாக 1% லைபிலிட்டியை கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு பே தி அமௌண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் ஏப்ரல் டு ஆகஸ்ட் வரைக்கும் என்னோட ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் நான் கேஷில் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் 1 லேக் பே பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நான் 1 லேக் பே பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னோட ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி எவ்வளோ கேஷ் பேமெண்ட்டில் இந்த எக்ஸாம்பிளில் 18,000. 18,000ல போன 3 மாதம் ஆல்ரெடி நான் 1 லேக் நான் கேஷில் பே பண்ணிட்டேன்.
Next, we'll be discussing section number 17. So, section number 17, first one, section 17.1 talks about, for example, consider you are using ITC. ITC is used for both business and personal purposes. ITC regarding business purposes will be allowed and personal purpose use pandra ITC will not be allowed. Consider you using a machinery and the machinery is a car or something which is used for both business and personal purposes. Only ITC regarding your business purpose will be allowed. Proportionate personal use can ITC will not be allowed. And also ITC நம்ம taxable and exempted goods காக வாங்கியிருக்கோம் ஒரு purchaseனா அந்த purchaseல உள்ள ITCல only ITC regarding taxable goods will be allowed and exempted goods will not be. Okay. So if I'm using ITC for taxable and exempted supplies இருந்தா ITC regarding taxable supplies can ITC எடுத்துக்கலாம், exempted supplies என்ன எடுத்துக்க முடியாது. Next we talks about very important section which is section 17.5 which is block credit. ஒரு சில கேசஸ்ல ITC என்னால அவைல் பண்ணவே முடியாது. என்னோட கிரெடிட் லெட்ஜர்ல வந்து கிரெடிட் ஆனாலும் அந்த ஐடிசியை நான் என்ன பண்ணக்கூடாது, அவைல் பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் இட் இஸ் பிளாக் கிரெடிட் ஆஸ் பர் செக்ஷன் 17.5. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ்னால் கார் ஆர் எனி டூ வீலர் விச் வில் கம் அண்டர் மோட்டார் வெஹிக்கிள் கேட்டகரி. ஸோ மோட்டார் வெஹிக்கிள் அப் டு 13 சீட்டராக இருந்தால் ஐடிசி வில் பி பிளாக். பட் அந்த 13ங்கிறது இட் இன்க்ளூட்ஸ் டிரைவர் ஆஸோ. ஸோ டிரைவரோட சேர்த்து மோட்டார் வெஹிக்கிள்லாம் அப் டு 13 சீட்டரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐடிசி வில் பி பிளாக். Above 13 seater, for example, நம்ம bus மாதிரி products வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னா ITC will be allowed. If you are using it for transportation of goods also, ITC will be allowed. So motor vehicle ITC எப்போ block பண்ணுவாங்க? When it is up to 13 seater including driver, your ITC will be blocked. Above 13 seater will be allowed. And transportation of goods தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா ITC will be allowed. And also, இப்போ நான் ஒரு motor vehicle company நடத்துகிறேன், for sale of motor vehicle, if I am purchasing motor vehicles, it is my business, so ITC will be allowed. நான் பேசஞ்சர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸ் பண்ணுறேன் ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூல் நடத்துகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டுத்துலேயுமே இட் இஸ் மை பிஸ்னஸ். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஐடிசி வில் பி அலவுட். ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு வெசல் இஸ் வெரி சிமிலர் டு மோட்டார் வெஹிக்கிள், பட் அதில் அந்த 13ங்கிற கண்டிஷன்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளாக்ட் அன்லெஸ் இந்த 3 கண்டிஷனை மட்டும் நம்ம செக் பண்ணணும். அந்த 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா ஐடிசி வில் பி அலவுட். அப்படி இல்லைன்னா மித்த கேசஸில் ஐடிசி வில் பி பிளாக்ட். ஸோ இதில் வாட் இஸ் அ மோட்டார் வெஹிக்கிள்ங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். மோட்டார் வெஹிக்கிளில் யூ ஷுட் நாட் இன்க்ளூட் ரயில்வே, two-wheeler, three-wheeler up to engine capacity of 25 cc will not be considered as a motor vehicle and bicycle will not be considered as a motor vehicle. Next point is, if on a motor vehicle GST is blocked, consider for a motor vehicle GST is blocked na adukana related repairs, maintenance, insurance blocked da, we should not claim repairs, maintenance kana GST na. ITC on the primary motor vehicle is blocked na, repairs, maintenance, insurance will also be blocked. And next we talk about food, beverage, outdoor treatment, beauty, health service, cosmetic and plastic surgery. இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே பர்சனல் சர்வீஸ். ஸோ ஃபுட், பெவரேஜஸ், அவுட்டோர் ட்ரீட்மெண்ட், பியூட்டி, ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி சர்வீசஸ்க்கெல்லாம் ஐடிசி வில் நாட் பி அலவுட். ஸோ இது நம்ம ஓகே. ஸோ இதில் ஃபுட்ஸ் அண்ட் பெவரேஜஸ், அவுட்டோர் ட்ரீட்மெண்ட்டை மட்டுமே ஃபர்தர் சப்ளைக்காக யூஸ் பண்ணால் ஐடிசி வில் பி அலவுட். கன்சிடர் நீங்கள் ஒரு கேட்ரிங் சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்க, கேட்ரிங் சர்வீசஸ்க்காக இன்புட் கேட்ரிங் சர்வீஸ் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஃபுட், பெவரேஜஸ் அண்ட் அவுட்டோர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும். இஃப் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஐடிசி வில் பி அலவுட். எனிவேஸ் பியூட்டி, ஹெல்த் கேர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், காஸ்மெட்டிக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிக்கு ஐடிசி வில் நாட் பி அலவுட். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு கிளப் கம்பெனியில் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் கிளப் ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா ஐடிசி வில் நாட் பி அலவுட். ஃபார் இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ், லைஃப் இன்சூரன்ஸ், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், ஐடிசி வில் பி பிளாக்ட். And also for leasing, renting or hiring of motor vehicles, ITC will be blocked. Okay. But இது எப்போ அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்லி வென் இட் இஸ் மேட் அண்டர் ஸ்டாட்யூட்டரி ப்ரொவிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏதோ ஒரு ப்ரொவிஷன் நீங்கள் அவங்க பெனிஃபிட் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு கொடுக்குறீங்க அண்டர் தி கவர்மெண்ட் ஸ்டாட்யூட்டரி ப்ரொவிஷனாக இருந்தால் ஐடிசி வில் பி அலவுட். இன் அதர் கேசஸ் இட் வில் நாட் பி அலவுட். நெக்ஸ்ட் வில் டாக் அபவுட் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீசஸ் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கன்சிடர் நம்ம ஒரு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம். அந்த இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் ரிப்பேர்ஸ், மெயின்டெனன்ஸ், ரெனோவேஷன் என்னவா வேணாலும் இருக்கட்டும். If you are going to capitalize the services of works contract in your books, நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. works contract if you are going to capitalize the services, the amount paid and the input அப்படின்னா அதுக்கு ஐடிசி பிளாக்ட். தட் இஸ் நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட்டோட வேல்யூவோட ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வேல்யூவை ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்டுக்கு கெட்டின ஜிஎஸ்டியை ஐடிசியாக அவைல் பண்ணக்கூடாது. இஸ் த பாயிண்ட் கிளியர்? ஸோ ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Along with goods, we are getting services for constructing, repair, maintenance and renovation of any plant and machinery or immovable property. That's called as works contract.
இதில் நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டடாக ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்கீங்க, அதுக்கு ரிப்பேர்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ரெனோவேஷன் பண்ணுறீங்க. அந்த ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வேல்யூவை அந்த அசட்டோட வேல்யூவோட கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ITC will not be allowed. There is no ITC. Okay, except we have given conditions. அந்த input services further works contract க்கு யூஸ் பண்ணா ITC will be allowed. நீங்க ஒரு works contractor இன்னொருத்தங்களுக்கு பில்டிங் கட்டுறதுக்காக ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வாங்கி நீங்கள் அந்த சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா then you can very well get works contractக்கான ITC. செகண்ட் கண்டிஷன், ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியாக இருந்தால். நம்ம முதல்ல பார்த்தது இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கானது தான் பிளாக்டுன்னு பார்த்தோம். இஃப் த இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதில் நீங்கள் ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தென் ITC will be allowed. Okay, for immovable property, the immovable property is a plant and machinery, ITC will be allowed. Okay. இப்போ இதில் plant and machinery definitionல 4 விஷயம் கவர் ஆகாது. That is any apparatus equipment fixed to earth by the foundation, that is the definition of plant and machinery. Plant and machineryல 4 விஷயம் கவர் ஆகாது. Land, building, civil structure, telecom tower and pipelines which are laid outside the factory. These 5 will not be included in plant and machinery. அப்போ இதுக்கு capitalize பண்ணா என்ன கிடையாது? ITC கிடையாது. So the concept is very simple. Works contract, if you are taking for immovable property and the amount is being capitalized அப்படின்னா you are not supposed to take ITC, GST ITC எடுக்கக்கூடாது, except when it is immovable property and which is a plant and machinery and also you are using it for further business. பட் இதில் plant and machineryல இதுக்கு GST allowed. Plant and machineryல 5 விஷயங்கள் வராது. அப்போ அந்த 5க்கும் என்ன கிடையாது? GST ITC கிடையாது. இட் வில் பி பிளாக்ட். இந்த கான்செப்ட் இஸ் சிம்பிள். கீழே பாருங்க, ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஓன் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேபிட்டலைஸ்ட். பர்சனல் பர்பஸ்க்காக ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருந்தாங்கன்னா எனி விச் வேஸ் ITC will not be allowed. செகண்ட் ஒன் பாருங்க, ITC இஸ் நாட் கேபிட்டலைஸ்ட் இன் த புக்ஸ். நான் வந்து ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக எடுத்திருக்கேன், ஆனால் அதை நான் கேபிட்டலைஸே பண்ணலை என்னோட புக்கில், அதை நான் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்னு எழுதுறேன் அப்படின்னா ITC is allowed. Input work for contract for plant and machinery. For plant and machinery, input work contract ITC can be availed. Works contract or input used by the builder. Builder works contract use பண்றாருன்னா he is using it for further supply in his business, so for which ITC will be allowed. Okay. Next we'll talk about other important services. Goods used for personal consumptionக்காக நம்ம வாங்கிருந்தோம்னா ITC will not be allowed. If goods are lost, stolen, destroyed, written off, ITC will not be allowed. ITC on such goods will be blocked. Okay, and goods நீங்க dispose பண்ணாலுமே ITC will be blocked. You are not eligible to take ITC. CSR க்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா corporate social responsibility, for which also ITC will not be allowed. Okay, so next we'll be talking about section number 80, which is ITC in special cases. So ITC in special casesல நம்ம 4 scenarios பார்க்க போறோம் and how ITC can be availed in the discussion. ITC in special cases, first we'll consider a scenario where a non-tax paying person becomes a tax paying person. So, என்னெல்லாம் conditions இருக்கலாம்? Consider you're an unregistered person. இப்போ first time நீங்கள் registration குள்ள வரீங்க. Second caseல consider நீங்கள் compositionலேருந்து இப்போ தான் regular schemeக்கு மாறுறீங்க. And இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் exemptedா இருக்கீங்க, இப்போ taxable personா மாறுறீங்க. So, இந்த 3 scenariosல if you are having stock, நீங்கள் ஃபியூச்சரில் விற்கும்போது ஸ்டாக்குக்கு கண்டிப்பாக என்ன பே பண்ணணும்? GST பே பண்ணணும், because now you are going to become a tax paying person. So already நீங்கள் என்ன ஸ்டாக் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு you can claim ITC. Okay, so regarding stock you can claim ITC on stock that you hold in your hand. And also capital goodsக்கு நான் ITC எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதாங்கிற கொஸ்டினுக்கு first you must consider யார் capital goodsக்கு ITC எடுக்கலாம்? If you are already registered. For example, நான் ஆல்ரெடி காம்போசிஷனில் ரெஜிஸ்டர்டாக இருந்தேன், இப்போ ரெகுலர் ஸ்கீமுக்கு மாறுறேன். ஸோ ஒன்லி இஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்ட் நவ் யூ ஆர் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு அ ரெகுலர் ஸ்கீம் பர்சன், நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? கேபிட்டல் குட்ஸுக்கு ITC எடுத்துக்கலாம். பட் த ITC ஷுட் பி ரெடியூஸ்ட் 5% per quarter அண்ட் அந்த இன்வாய்ஸ் நாட் ஓல்டர் தென் 1 இயராக இருக்கணும். கன்சிடர் நீங்கள் ஒரு ஏசி வாங்கியிருக்கீங்க உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு. ஸோ ஏசி வாங்கினது வந்து 1 இயர்க்குள்ளே தான் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் யூ பாட் அன் ஏசி ஆன் ஏப்ரல் மந்த். நெக்ஸ்ட் ஏப்ரலில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபெப்ரவரி மந்தில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 24th ஏப்ரல் 25th ஃபெப்ரவரி யூ ஆர் கன்வெர்ட்டிங் யுவர் செல்ஃப் இன்டு அ டேக்ஸ் பேயிங் பர்சன். ஸோ நீங்கள் ஏசி வாங்கினது ஏப்ரல் 24th அப்படின்னா ஏசிக்கு நீங்கள் எவ்வளோ GST எடுத்திருக்கீங்களோ அந்த GSTயை ஒரு குவார்ட்டருக்கு யூ மஸ்ட் ரெடியூஸ் பை 5%. ஸோ உங்களோட ITCயை ஒரு குவார்ட்டருக்கு 5% ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன் த ரிமைனிங் அமௌண்ட் யூ கேன் கிளைம் யுவர் ITC.
So this is regarding normal person. Now என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, if a tax paying person is becoming a non tax paying person. So tax paying non tax paying மாறுறாங்கன்னு என்ன அர்த்தம்? ரெகுலர்லேருந்து நீங்கள் காம்போசிஷன் போகிறீங்க, டேக்ஸபிள்லேருந்து எக்ஸிம்ட் ஆகிறீங்க, ரெஜிஸ்டர்ட்லேருந்து அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ஆகிறீங்க. அப்போ ஃபியூச்சரில் சேல் பண்ணும்போது யூஆர் நாட் கோயிங் டு பே எனி டேக்ஸ் டு த கவர்மெண்ட். ஸோ நீங்கள் உங்கள் கையில் என்னெல்லாம் ஸ்டாக் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கான ஐடிசி எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். அண்ட் ஆல்சோ கேபிட்டல் குட்ஸ், பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, அதுக்கான ஐடிசியையும் நீங்கள் அவைல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணணும். எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணணும்? அஸ்யூம் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் இஸ் 60 months. நீங்கள் யூஸ் பண்ண கேபிட்டல் குட்ஸோட யூஸ்ஃபுல் லைஃப் 60 monthsன்னு எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் லைஃபுக்கான ஐடிசியை ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக என்ன பண்ணணும்? கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு பி கன்வெர்டட் இன் டு அ நான் டேக்ஸ் பேயிங் பர்சன், ஸ்டாக்குக்கான ஐடிசியும் ரிவர்ஸ் பண்ணணும், கேபிட்டல் குட்ஸ்க்கான ஐடிசியும் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அதில் நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணணும்? கன்சிடர் த யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் டு பி 60 months அண்ட் 60 monthsல ரிமைனிங் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் வந்து நான் ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். தேர்ட் கேஸ், when capital goods or plant and machinery on which ITC has been claimed, நம்ம அதை விற்க போகிறோம். ஸோ நான் விற்கும்போது you have to pay tax because you are selling the capital goods on which ITC has been availed. ஸோ எவ்வளோ ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருக்கேனோ ப்ரொபோர்ஷனேட் ஐடிசியை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். எவ்வளோ டேக்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணணும்? எவ்வளோ ஐடிசி ரிவர்சல் பண்ணணுமோ ஆன் தி டேக்ஸ் ஆன் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ. ஸோ டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூவில் எவ்வளோ டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்கோமோ அதை நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஆர் ஐடிசி ரிவர்சல் ரெடியூஸ்ட் பை 5% per quarter. நீங்கள் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஐடிசி பே பண்ணியிருக்கீங்களோ, ஐடிசி எடுத்திருக்கீங்களோ, the ITC amount that you have claimed should be reversed by reducing it by 5% per quarter. இதில் whichever is higher அந்த அமௌண்ட்டை நான் பே பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். யூ கோயிங் டு செல் யோர் கேபிட்டல் குட்ஸை விற்கும்போது டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூவில் என்ன டேக்ஸ் வருதுன்னு பாருங்கள். அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் எவ்வளோ ஐடிசி கிளைம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பாருங்கள். நீங்கள் கிளைம் பண்ண அந்த ஐடிசி அமௌண்ட் ஷுட் பி ரெடியூஸ்ட் பை 5% per quarter. இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டில் எது ஹையரோ தட் அமௌண்ட் ஷுட் பி பே டு த கவர்மெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் மோல்டு, டை, ஜிக்ஸ், ஃபர்னிச்சர், இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன கிடையாது, சேல் ஆஃப் இதுக்கு எக்ஸம்ஷன் உண்டு. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பே டேக்ஸ் when it is sold as scrap. And also merger, sale, amalgamation transactions, you can transfer your ITC as well. And if a single registration is converted into multiple registration, unutilized ITC can be split between them. ஒரு registration multiple split பண்ணீங்கன்னா unutilized ITCயும் நீங்கள் split பண்ணலாம் based on the asset held by them. Okay, next we'll talk about the procedure for claiming ITC. ஸோ ஐடிசி நம்ம கிளைம் பண்ணணும்னா என்ன ஆர்டரில் கிளைம் பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐஜிஎஸ்டியை வச்சு ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை செட் ஆஃப் பண்ணணும். தென் சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி இன் எனி ஆர்டர் அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐஜிஎஸ்டியை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி முடிச்சிருங்க. தென் கம் டு சிஜிஎஸ்டி. சிஜிஎஸ்டியை வச்சு சிஜிஎஸ்டி தென் ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை செட் ஆஃப் பண்ணணும். எஸ்ஜிஎஸ்டியை வச்சு எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்ட் தென் ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை செட் ஆஃப் பண்ணணும். தென் யூடிஜிஎஸ்டினா யூடிஜிஎஸ்டி அண்ட் தென் ஐஜிஎஸ்டி. ஸோ இதில் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி கேன் நெவர் பி செட் ஆஃப் அகெயின்ஸ்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் லைபிலிட்டியை செட் ஆஃப் பண்ணவே முடியாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஐடிசி ரிவிஷன் சாப்டர்ஸ். இதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் ஐ வில் பி அப்லோடிங் செப்பரேட் வீடியோ. அதை பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் ரிவைஸ் த கொஸ்டின்ஸ். ஆல் தி பெஸ்ட், கீப் ஸ்டடிங்.